register, you're welcome, and we will start soon. Yes, there is. You can speak. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va démarrer d'un moment à l'autre. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Hello everyone. We will be starting soon, inshallah. السلام عليكم أستاذ مها. أهلين وعليكم السلام أستاذ سليمة. كيف حالك؟ Salam. Salema. So we have all our three distinguished speakers with us, and we will start soon. Hello, Maha, can you hear me? Salam, am I audible, Maha? Can you hear me? Yes, we can hear you very well. Thank you. Okay, good. So I will put my video and audio in mute. You let me know when the program starts, okay? Sure. Thank you. Thank you. C'est Fauzia. So each of the speakers, you can share your screen, your presentation, unless you want us to put it, have the control from here. It's okay, I guess we can share it. I can share. Okay. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Can you all hear us? I just want to say that there is live interpretation and you can choose the language, Arabic, English, or French. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a pleasure to welcome you to this virtual symposium on a very important topic which will be addressed by three distinguished speakers. The event today is part of OIC monthly lecture series, but in a different format because we wanted to give a broader and diverse view on the issue of the role of women in promoting peace and security. Peace and security is a fundamental need and concern. It affects people's livelihood and future and impacts a country's stability and development. It is well known that violent conflicts impact women and girls disproportionately and heighten pre-existing gender inequality and discrimination. Women also play an active role as catalysts for peace in armed conflicts. However, their role as key actors, agents of change and peace have not been sufficiently recognized. The Security Council Resolution 1325 is the first international framework on the concept of women, peace, and security.
This is because it addresses the changing nature of conflicts and requires the participation of women in peace and development as active stakeholders in the prevention and resolution of conflicts, which are important factors in peace and security. It also acknowledges the disproportionate and unique impact of armed conflicts on women. This was followed by the adoption of 8 successive resolutions on women, peace, and security, all of them underlining the importance of empowering women to lead and participate effectively in the prevention and resolution of conflicts. OIC, through its second 10-year program of action, 2016 to 2025, and its plan of action for the advancement of women, OPAL, has committed to promoting gender justice and equality, women empowerment, and eradication of violence against women and girls. This symposium comes as part of the commemoration of the International Women's Day, which aim at encouraging gender equality and praising women for their economic, political, and social achievements. It also comes in the context of implementing the relevant OIC resolutions, in particular, the Ministerial Resolution on Women's Role in Conflict Resolution and Peace Promotion, adopted by the 7th OIC Ministerial Conference on the Role of Women in the Development of OIC Member States, held in Burkina Faso in 2018. My name is Maha Akil. I'm the Director of Social and Family Affairs at OIC, and it gives me great honor to introduce our speakers. Our first speaker is Mrs. Diago Gian Ndie. She is the National and Regional President of the Peace and Security Network for Women in the ECOWAS area. She is an expert in gender, peace, security, and mediation, and on rights of women and children political participation. Her postgraduate specialized studies Master in Projects, Engineering, and Cooperation programs from the University of Lille in France. Her professional career includes being a lecturer, a technical advisor to the Minister of Women, Children, and Family of Senegal, and an expert consultant on women's advancement, poverty, alleviation, and education. She has several publications and a recipient of international prestigious awards and distinctions. Madame Diago, the floor is yours. Thank you. Bonjour tout le monde. Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin à plusieurs titres. D'abord en tant que femme, œuvrant dans le domaine de la participation des femmes, du développement des femmes, de la promotion, mais également en tant que femme musulmane, parce que je suis sénégalaise et mon pays est à 95% de musulmans. Nous vivons avec une communauté chrétienne et d'autres confessions religieuses en parfaite cohésion. Vous m'avez demandé aujourd'hui, en tant que présidente du RESPECO, c'est le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, d'apporter la contribution des femmes de l'Afrique de l'Ouest dans la paix et la sécurité, de faire un état des lieux et des perspectives, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Est-ce qu'il y a des recommandations? Slide. Nous allons donc partager l'écran. Oui, je vais d'abord parler du contexte et de justification. Qu'est-ce qui a justifié donc la participation des femmes, la participation pleine des femmes dans les activités de développement? Après ceci, je vous présenterai notre réseau, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Et
En troisième point, nous parlerons de la contribution du RESPECO et des organisations de la société civile à la paix et la sécurité à travers la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne me suis pas arrêtée là parce que, comme vous le savez, la santé aussi a une importance parce que la sécurité, elle est complète. À titre d'exemple, nous pouvons parler de sécurité humaine, de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire. C'est dans ce cadre de la sécurité sanitaire que j'aurais souhaité vous entretenir de ce que les femmes en Afrique de l'Ouest et au Sahel et au Sénégal où je suis, ce qu'elles ont fait comme contribution en matière de COVID-19. Alors, Madame Diago? Oui. Est-ce que vous pouvez juste attendre une minute le temps qu'on règle le son avec les autres participants? D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Ok, c'est bon, madame, vous pouvez y aller. C'est bon? Je Oui, c'est peux bon. continuer ou je reprends? Je continue. Non, vous pouvez continuer, je pense. D'accord. Donc, je vous parlerai du groupe RESPECO qui s'est occupé donc de cette pandémie, la stratégie qui a été mise en place, les réponses que les femmes ont données. Et en point 8, nous parlerons des perspectives d'une manière générale, des défis, des recommandations et enfin une conclusion. C'est ça le plan. Qu'est-ce qui a justifié donc la contribution du RESPECO et des organisations de la société civile dans les questions de paix et de sécurité? Le constat de la situation précaire de la femme dans le monde a encouragé plusieurs institutions à définir des outils de promotion et de défense des droits des femmes. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est à considérer sous cet aspect. En effet, l'année 2020 marque le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité. Madame Diago, excusez-nous, mais j'ai comme l'impression qu'on a un problème avec la traduction anglaise. Donc, juste quelques secondes le temps qu'on règle. D'accord. Excusez-nous. C'est bon?
Allô? C'est bon? C'est bon, vous pouvez continuer, mais en commençant par au début du chapitre peut-être, contexte et justification. D'accord. Donc, quelle a été la contribution donc, du RESPECO du réseau paix et des organisations de la société civile dans la paix et la sécurité qui a justifié ce contexte et cette justification? Le constat de la situation précaire de la femme dans le monde a encouragé plusieurs institutions ou organisations à définir des outils de promotion et de défense des droits des femmes. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est à considérer sous cet aspect. L'année 2020 marque en effet le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution reconnaissait que les conflits affectaient les femmes différemment et que répondre aux besoins, au point de vue et à la participation de la moitié de l'humanité fournirait un dividende de paix positif. Antérieurement, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qu'on appelle chez nous CEDAW, adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies et entrée en vigueur le 3 septembre 1981, fut une étape phare dans la promotion des droits des femmes. La 4e conférence mondiale sur les femmes, après bien entendu celle de Mexico en 1975, de Copenhague en 80, de Nairobi en 85. Cette donc 4e conférence organisée en Beijing en 95 a marqué un tournant important dans le programme mondial pour l'égalité des sexes. L'Afrique n'a pas été en reste. Au plan interne, des orientations se sont manifestées à travers des politiques de discrimination positive. Je veux parler de lois sur le quota, je veux parler des lois incitatives, des lois sur la parité, etc., au profit des femmes. L'amplitude dans les efforts de rétablissement de la paix, de prévention des conflits est l'une des priorités du département des affaires politiques des Nations unies. En effet, c'est en 2000 que le Conseil de sécurité s'est saisi pour la première fois de cette question en adoptant la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Lorsque le Conseil de sécurité a adopté la résolution il y a 20 ans, il a mis en lumière l'un des plus grands silences de l'histoire, la violence systémique, brutale, fréquente dont sont victimes les femmes et les filles dans les conflits armés. Cependant, malgré les multitudes d'initiatives et engagements qui ont été pris depuis à l'échelle mondiale et régionale
le nombre de femmes contribuant au processus officiel de rétablissement de la paix reste faible et bien des accords de paix sont dénudés de dispositions relatives à la problématique femmes-hommes qui répondent comme il se doit aux besoins des femmes en matière de sécurité et de consolidation de la paix. En effet, après plusieurs années de mise en œuvre de la résolution, l'implication des femmes au sein des processus de paix et également des processus politiques n'a pas atteint un niveau permettant d'affirmer que les attentes ont été nourries. L'analyse de cette résolution permet de reconnaître sans embâche la place essentielle du principe de participation. La participation politique et l'ensemble des pratiques et des manifestations d'intérêt des gouvernés à l'égard des affaires publiques touchant la commune, la région, l'État ou même l'humanité tout entière. La question de la participation politique soulève toujours celle des droits du citoyen et des conditions d'attribution de la citoyenneté. Sous cet aspect de la participation, il est opportun de mesurer les efforts fournis par les acteurs étatiques, les partenaires au développement pour la mise en œuvre de la résolution 1325, spécifiquement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Dans un contexte de menace sécuritaire, la participation des femmes au processus de paix reste toujours un défi majeur. Ceci 20 ans après son adoption par les Nations Unies. D'autres instruments au niveau africain sont venus renforcer cette résolution. Parmi donc ces instruments, nous pouvons citer l'architecture de la paix de l'Union africaine, le cadre de la CEDEAO pour la prévention des conflits, l'acte additionnel pour l'égalité femmes-hommes-femmes pour un développement durable en Afrique de l'Ouest, le plan d'action régional sur la résolution 1325, la déclaration sur la déclaration de Lomé sur l'intégration de la dimension genre dans la lutte contre l'extrémisme violent, le cadre stratégique de la CEDEAO pour le genre et les élections. Toutefois, il faut noter qu'en 2020, les 15 pays membres de la CEDEAO sont dotés en ce moment de plans d'action nationaux pour permettre en pratique cette résolution, comme l'illustre cette figure. Voilà. Donc, je pense que on n'a pas ce slide-là. Il y a un schéma qui matérialise bien les pays qui ont en ce moment la résolution 1325 et parmi ces pays, nous avons les 15 pays de la CEDEAO. Il faut reconnaître que tous les efforts fournis en matière de paix et de sécurité ont été freinés par l'apparition de la pandémie et ses impacts sur la vie publique et économique. L'année 2020 a été aussi déclarée année d'urgence de santé publique de portée internationale avec des recommandations provisoires à l'usage de tous les pays. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel le 23 mars 2020 pour un cessez-le-feu global, immédiat, mondial et sans condition dans tous les théâtres de conflit, car il était difficile, et il est difficile jusqu'à présent, de faire face à deux ennemis. Ces deux ennemis sont les conflits armés et le Covid-19. Moi, je préfère le terme de le Covid. Elle a coïncidé aussi en Afrique avec la campagne de faire taire les armes décrétée par l'Union africaine. Voilà donc l'image dont je parlais. Nous avons ici un tableau qui illustre donc les pays qui se sont dotés de leur résolution. Si je prends le cas de l'Afrique, en 2009, la Guinée, le Libéria avaient mis en place leur plan d'action sur la résolution 1325. En 2010, c'est le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. En 2011, le Sénégal. 2012, le Ghana, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et la Gambie. En 2013, le Nigeria. 2017, le Niger. 2019, le Bénin. Et le dernier pays en Afrique de l'Ouest à avoir mis en place son plan d'action est le Cap-Vert.
Présentation du respect. Donc, tout ceci donc, nous a amené donc, à travailler davantage, à renforcer les capacités des femmes, à nous investir sur ces questions de paix et de sécurité. C'est ce qui justifie la mise en place de notre réseau. Le RESPECO, c'est le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, qui est une plateforme régionale qui intervient en matière de paix et de sécurité. Sa vision est d'œuvrer pour une CEDEAO stable, sécurisée pour un développement durable. J'ai l'habitude de dire que la paix, la sécurité et le développement est un triptyque, forment un seul ensemble qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas aspirer à un développement durable sans pour autant asseoir une paix, un espace sécurisé, sans pour autant être sécurisé pour faire un travail vraiment dans la sérénité et dans l'épanouissement total. Il est présent, notre réseau est présent dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest avec des cellules nationales opérationnelles dirigées par des présidentes avec des bureaux. Sa mission est de promouvoir un leadership féminin fort au service de la paix et de la sécurité. Qu'est-ce qu'on a eu à faire, donc à faire le RESPECO régional? Nous avons installé des cellules dans tout l'espace, parce que quand nous sommes, notre équipe, le bureau régional, a eu son mandat depuis 2017. C'est en 2017 que nous avons installé les cellules au niveau des pays anglophones et au niveau du Cap-Vert. En 2018, nous avons produit une feuille de route à travers un atelier donc, de partage avec toutes les présidentes, mais également avec un atelier également sur la déclaration de Lomé, qui parle de l'intégration de la dimension genre dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et de 2018 à 2019, nous avons participé aux 2 sessions de la CSW. La première portait sur les problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. L'autonomisation est un élément important parce que permettre aux femmes, surtout aux femmes du monde rural et aux filles, d'avoir une autonomie qui leur permet de s'intégrer aussi bien dans le tissu économique, social que politique. Les systèmes de protection sociale, ça c'était la CSW de 63, a parlé de systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics, les infrastructures durables au service de l'égalité des sexes et toujours l'autonomisation des femmes qui revient tout le temps parce que c'est une thématique qui est confiée à ONU Femmes et c'est ONU Femmes qui a en charge donc l'organisation de cette rencontre annuelle qui réunit toutes les femmes de la planète. Slide. Qu'est-ce qu'a fait encore le RESPECO? Nous avons contribué à plusieurs réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix, la sécurité, l'extrémisme violent, où on nous avait demandé de faire des communications sur une stratégie, une stratégie dynamique, mais également de mettre en place et de réfléchir sur l'implication des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, mais également sur des programmes de renforcement de capacité. Chaque fois que nous avons eu la possibilité d'assister à ces rencontres, c'est le volet que nous prenons en charge, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi participé à des travaux de la Commission de la consolidation de la paix du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le RESPECO a organisé un atelier de planification stratégique qui lui a permis de mettre en place un tableau de bord avec un plan d'action, non seulement au niveau régional, mais également au niveau de tous les pays pour mener à bien leurs activités. Nous avons conduit un programme de lutte contre l'extrémisme violent au Sahel et au Sénégal à travers des projets. Le programme de protection des droits des femmes commerçantes dans le corridor Dakar-Bamako, Abidjan aussi n'est pas resté en reste parce que nous devons intervenir dans la gestion de ces frontières en matière de commerce où les femmes subissent des violences, où il y a vraiment beaucoup de risques par rapport à elles-mêmes, mais également par rapport à leurs marchandises. Donc, nous avons tenu des rencontres pour les sensibiliser, faire des formations
avec les forces de sécurité et de défense qui sont dans ces zones. Un partenaire qui s'appelle African Women Development Fund nous a permis également de mettre en place un programme pour les filles migrantes au Sénégal et en Gambie, surtout en ce qui concerne les femmes, les filles domestiques, les femmes qui travaillent donc dans les maisons et autres, et dans autres alentours des lieux publics, les gares, etc. Nous avons procédé à la vulgarisation de l'acte additionnel, égalité hommes-femmes de la CEDEAO avec les acteurs de la société civile, avec les journalistes, pour sensibiliser sur ces questions de droit, d'égalité de droit concernant les femmes et les hommes. Nous avons eu également à participer à la mise en place de cases de veille pour des conduites des élections transparentes, apaisées, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en République de Guinée, et la dernière en date est celle des élections qui se sont tenues au Burkina Faso. Et ça, nous l'avons fait sous l'accompagnement de Gorée Institut. C'est une grande institut qui s'occupe de démocratie, de gouvernance, qui nous a encadrés de paix et de sécurité et de médiation, qui nous a aidés à renforcer nos capacités, nous, leaders femmes du VESPECO et d'autres organisations de femmes. L'observation des élections aussi a été une de nos thématiques, je l'ai dit, avec WANEP, avec le Centre des observations sur la sécurité électorale au Burkina Faso. Parmi nos actions, nous avons mené des marches, des déclarations, des mémorandums, des motions de soutien, de solidarité envers d'autres pays, pour d'autres pays qui étaient dans des difficultés, qui étaient en conflit, tels que le Mali, tels que la Côte d'Ivoire, tels que la Casamance ici au Sénégal, où nous connaissons un conflit depuis plus d'un quart de siècle. Des ateliers webinaires également ont été tenus, toujours sur les mêmes thématiques, depuis qu'il y a eu donc cette pandémie à COVID-19 qui ne nous permettait plus de nous rencontrer. Nous avons tenu donc un atelier le dernier atelier concernant la résolution 1325 thématique, donc pour la participation politique des femmes. Comme vous le savez, cette résolution a 3 piliers. Le premier pilier concerne la prévention, comment faire pour, dans les pays où on pense, coûte beaucoup moins cher que dans un conflit ou dans une... Le deuxième se porte à la protection. Protéger les gens subissent les actions de violence qui souvent payent un lourd tribut quand il y a conflit. Mais lors de la célébration du 20e anniversaire de la Révolution 1325, nous nous sommes concentrés sur le pilier 3 qui est la participation, parce qu'en ce moment, c'est un enjeu capital. Permettre aux femmes de participer dans les centres de décision, permettre aux femmes de participer sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, que ce soit au niveau communautaire, au niveau régional et au niveau national, est une importance capitale. Voilà. Également, nous avons mis des actions, déroulé des actions avec les jeunes et les femmes des partis politiques sur le processus et les violences électorales. Ici au Sénégal, nous avons procédé à l'audition des femmes candidates à la présidentielle, la dernière présidentielle de 2019, sur financement des partenaires des Nations Unies. Nous avons mis en place des clubs d'éducation à la paix et à la citoyenneté au niveau des écoles maternelles et des écoles élémentaires et jusque dans les lycées. Parce que c'est important que les jeunes, dès le bas âge, connaissent, apprendre à connaître leurs droits, apprendre à connaître les éléments se rattachant à la démocratie, apprendre à se tolérer, apprendre à intégrer cette culture de paix qui est ce qui justifie la mise en place de ces instruments dans les écoles, au niveau des écoles élémentaires, les tout petits, jusque dans les lycées.
Des actions de médiation aussi ont été menées à travers dans d'autres pays, que ce soit dans les crises scolaires, syndicales ou d'autres crises. Notre réseau s'investit pleinement sur ces questions. Et ce qui m'amène donc à parler de cette crise sanitaire concernant la pandémie à COVID-19 en Afrique de l'Ouest au Sahel. Comme je l'ai dit, la sécurité est un tout et la sécurité sanitaire, je pense, est un des éléments les plus importants de cette question de sécurité. Donc, il est indispensable de faire une analyse sexe-spécifique qui tient compte des vulnérabilités des femmes, mais également du fait des inégalités qui existent déjà. Il faut reconnaître que ces actions sont d'ordre sécuritaire, sanitaire, car elles concernent la survie des populations. Plus spécifiquement, les organisations de femmes ont apporté des contributions directes et diverses plutôt et significatives, parmi lesquelles le groupe riposte COVID-19 mis en place par le réseau Femmes, Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Pour répondre donc à l'appel des autorités au niveau régional, parce que dans tous les pays de l'espace CEDEAO, c'est ce qui s'est fait. Ici au Sénégal, les autorités ont lancé un appel et nous avons aussitôt répondu, bien même que cet appel ne soit lancé, on a commencé à organiser. Nous avons mis en place un groupe dénommé Groupe de riposte contre le COVID-19, composé de nos jours de 67 organisations de femmes. Je dis bien 67. Si on considère qu'au niveau de chaque organisation, il y a un minimum de 10 membres, c'est un minimum. Donc, il faut voir un peu l'ampleur du phénomène. Il y a donc les organisations de la société civile, les mouvements de femmes et de jeunes, même des mouvements politiques. Et il y a eu des personnes de bonne volonté qui sont venues nous rejoindre donc, pour travailler autour de ce groupe riposte. Slide. Donc, c'était pour mener des actions citoyennes pour répondre donc, à l'appel des pouvoirs publics. Cet appel a été lancé aux femmes, aux personnes et aux jeunes de bonne volonté. Et ainsi, ce groupe a été mis. Des documents ont été élaborés, allant des notes conceptuelles, des affiches, des supports de communication, des courriers qui ont été adressés aux partenaires pour un appui, des télévisions, des rencontres physiques, des rencontres par téléconférence. Un appel à contribution de dons au niveau des partenaires, des organisations de femmes qui ont massivement répondu à travers des dons en numéraire et en nature. Ce qu'il y a à noter ici, c'est l'élan de solidarité qui s'est dégagé. Toutes les femmes qui ont répondu, les 67 organisations, en ont fait un problème personnel. Non seulement elles sont venues répondre avec des dons en numéraire ou en nature, mais aussi elles ont donné des orientations, elles ont donné des conseils pour que nos actions soient plus significatives et plus efficaces et efficientes. Donc, nous avons mis en place un comité de ciblage pour mieux cerner, atteindre nos résultats et cerner nos interventions. Donc, un comité de ciblage qui a tenu compte des zones d'intervention à travers des critères de sélection. Le comité mis en place a regroupé toutes les entités de la zone ciblée, que ce soit au niveau du RESPECO, que ce soit au niveau du groupe riposte, au niveau du délégué de quartier, de l'imam ou bien du curé de la localité. Les Badjanougor, c'est un concept où ce sont des femmes marraines qui se chargent de sensibiliser sur toutes les questions qui attraient à la santé, au développement et aux problèmes de la communauté. La présidente ou le président des ASC, c'est des associations sportives culturelles locales. Le point focal des jeunes porteurs de dynamique communautaire. Donc, toutes ces différentes sensibilités étaient réunies autour d'un comité pour identifier les bénéficiaires, pour distribuer les dons et pour faire de la sensibilisation et le travail qui était attendu. Et après cela, des actions de suivi et d'évaluation ont été menées. Un webinaire de restitution et de partage au niveau national et régional a été organisé.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de donner 4 types de réponses à travers ce comité. D'abord, une réponse préventive à travers une information et une sensibilisation. Une réponse sanitaire avec la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de kits de lavage des mains, de produits d'hygiène et d'entretien, de masques de protection. Une réponse socio-économique à travers la remise de kits alimentaires d'une valeur environ de 60 000 francs CFA par famille qui ont été identifiés. Une assistance psychosociale avec l'encadrement des enfants dans des centres d'accueil avec l'accompagnement de médecins et de psychologues. Les résultats qui ont été atteints, tous les produits distribués ont été achetés auprès des femmes entrepreneurs ou des femmes commerçantes qui n'avaient plus la possibilité d'écouler leurs produits à cause de ce confinement que nous avons connu à travers le monde. Nous avons préféré acheter la production locale auprès de ces femmes et les distribuer. Aucun produit n'a été importé, les produits qui ont été distribués. Des plaidoyers ont été faits auprès des autorités pour la prise en charge de la participation des femmes dans la gestion de la riposte, avec un projet qui s'appelle Projet Voix et Leadership des femmes. Le ministère de la Femme également a conduit un important programme. Les ministères de la Femme des pays, bien entendu, des programmes de résilience pour appuyer en nature les femmes entrepreneurs et les femmes. Oui. Est-ce que vous pouvez résumer le reste dans 1 à 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Nous avons touché donc des femmes de ménage au niveau donc de les familles dirigées par des femmes, hein, chefs de ménage. Et puis, continue. Et puis, nous avons dégagé après cela des perspectives parce qu'il y a un ordre mondial qui est en train de se dessiner dans ce contexte de pandémie, intégrant plusieurs dimensions, la problématique du genre. La conclusion est... Voilà. Quels sont les défis? Défis et recommandations. Nous pensons qu'il faut allouer davantage de ressources à la mise en place des plans d'action nationaux concernant la résolution 1325 pour les programmes de femmes, paix et sécurité, intégrer les femmes médiatrices dans des missions de paix et de sécurité, faire le plaidoyer pour une meilleure implication des femmes dans les instances de prise de décision, mettre en place un cadre de concertation régionale, de partage de bonnes pratiques et de leçons apprises, mettre en place un programme de renforcement de capacité continu sur la prévention des conflits. Pour conclure, nous dirons que pour accéder au développement durable, il faut consolider la paix, renforcer la résilience des femmes face aux défis sécuritaires, sanitaires et économiques. Les femmes constituent un pilier important dans la résolution des conflits. Elles sont faiseuses de paix et doivent être impliquées dans les actions de médiation de la paix, aussi bien les femmes militaires comme les femmes civiles. Avec l'avènement de la pandémie à COVID-19, les femmes ont besoin d'être soutenues concernant leur résilience socio-économique, celle du secteur informel qui constitue, surtout celle du secteur informel qui constitue plus de 70% de l'activité économique de nos pays africains. Il faut mettre en place un programme d'appui économique et un programme d'appui psychologique. On ne peut dissocier les femmes des enfants. Il faut donc mettre en place des programmes relatifs à la protection des jeunes et des enfants contre les fléaux de la migration, du terrorisme, car la vision du respect est d'œuvrer pour un espace de la CEDEAO stable, sécurisé pour un développement durable. Je vous remercie de votre aimable attention et vous excuse et vous demande un peu d'être tolérant parce que j'ai été un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mrs. Diago. Thank you very much for this comprehensive presentation. We will now go to our second speaker, Mrs. Fawzia Kofi. She is currently a member of the peace negotiation team representing the Islamic Republic of Afghanistan. Her medical studies were disrupted after the Taliban took over in September 1995 and barred women from access to all education. During that time, Fawzia focused her energy on women's rights organizations
and worked closely with internally displaced people and marginalized women and children. After the fall of the Taliban, she continued law faculty while still working with UNICEF Afghanistan on women and children's rights, and eventually got her bachelor's degree from Kabul University and political sciences faculty, and her master on international relations from Geneva School of Diplomacy. She ran for a seat in parliament from the Badakhshan province and was elected member of parliament from that province in September 2005. Mrs. Fawzia was elected as the first woman, second deputy speaker of parliament in the history of Afghanistan. Some of the key women's initiatives that she has championed include the improvement of women's living conditions in Afghan prisons. With her efforts, a commission to work on the issue of violence against children was established, and she tabled many progressive laws protecting women and children, including law on violence against women and anti-harassment law on women and children. She also promoted women and girls' education by advocating for access to good schools. Because of her activism, she was under threat and almost lost her life. In 2016, she was elected as president of IPU's Human Rights Committee. She has been awarded many prestigious awards and was recently nominated for the Nobel Peace Prize. Mrs. Fawzia, the floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Ms. Akil, and I would also like to thank the OIC for organizing such a timely event on the 20 years anniversary of adoption of Security Council Resolution 1325. I hope I'm clear to the translator. Yes. Today, more than ever, the need for meaningful participation of women on matters related to peace and security and conflict resolution is felt. As women are not only the individuals that lose lives, but they are the main active victims of conflict in their regions and in their provinces. Today, more women lose opportunities for equal access to facilities more than ever. And that's why the need for inclusion of women in matters about their future is felt more than ever. When we talk about conflict, we do not only talk about the lives that are lost in the war. We talk about the opportunities that are taken away from human being in a society. The opportunities for access to resources, education, job creation, access to social projects. These are all issues that are affected in a conflict and war zone. If you look at the budget of those countries that are in active war, we will see that 60% of the budget is allocated for matters related to security and war expenses. While if that money is spent in promoting quality education, in promoting access to jobs and opportunities, in promoting to improved health system, in increasing individuals' access to infrastructure, we often see that we will have less violent society. We as politicians and policymakers often forget our role or the interconnectivity of low quality education, poor access to facilities, and poverty affect and impact directly into increment in the number of people that go to pursue their political career in violence. We have to look at that aspect of the conflict. We have to look at the human aspect of conflict. We have to see how much war contributes to poor education quality. And as a result of
people lose the opportunity, and then they turn to become more violent and sometimes refer to military violence. This is where the role of women becomes stronger and need. In war, we do not only lose individuals, but we do lose individuals. In my country, which has been in war for more than 4 decades, the warring sides did not even respect the culture of war. Women have been used as a tool for war, not as a collateral damage of this war. Lately, we all know that the increased level of violence against women in Afghanistan, and especially the target killing of women judges, women journalists, educated part of our society who could be asset for improvement of our society, are the target. The more than 4 decades of war took enormous opportunity from our women. If there was no woman, there was no war, hundreds and thousands of women like myself could pursue their career and their dreams for a better Afghanistan and for them to contribute in a better country. Often when we knock the doors of those policymakers as women and ask for inclusion and for a meaningful participation, we are told that you wait until we make the important decision. And once we make the important decision, you are included. Our response has always been, decide with us, let us decide for ourselves. Do not decide on our behalf. As somebody who has been engaged in peace and security related matters and in promoting peace in Afghanistan for the past 3 years, I know how much meaningful impact women presence in the table make and how much can change the status quo and the fabric of the talks. Often we are told that the other side is more sensitive on listening to the woman, but it's proven to be wrong when women are in the negotiation. The tokenistic approach of women participation in many conflict countries needs to change. We need to make sure that women are the meaningful recipients of a peaceful agreement, not a tokenistic individual. If women are included meaningfully, there are more chances for a sustainable peace agreement. There are more chances that the social inclusion and cohesion approach of the peace process is sustained. The societies that are in conflict should not only look at the conflict as a political settlement aspect of it, but should look at the broader picture of social inclusion, social peace. Only through a social acceptance of coexistence, only through a social acceptance of each other's view, we can ensure a sustainable peace agreement is reached. Coexistence matters. We need to learn that we can have political differences, but in the meantime, that should not be the reason for us to fight. Lately, women engagement in conflict countries and in peace processes have proven that women do not only look at the agreement as a political agreement, but peace process as a social inclusion, as a result of which minorities, women, the diversity of a society is respected. In many countries, the war is about inclusion. So how do we come to an agreement when we exclude 55% of a society, which are women? I call upon all OIC member states who have been enormously supportive of our efforts to establish meaningful and long-lasting peace in Afghanistan, to continue to vow for women participation and for a long-lasting peace with the OIC participation, with the OIC engagement as not only
a supporter of the process, but also as somebody who can be the guarantor of a meaningful peace agreement, as a result of which, hopefully, not only the guns will be silenced in Afghanistan, but also a long-lasting peace which will enable us to live in peace with ourselves and live in peace with the rest of the world will be achieved. Thank you. Thank you very much, Mrs. Fawzia, for this strong and powerful message and for your insightful statement from your personal perspective and from a professional political point of view. Thank you very much. We will now go to our third speaker, and may I remind all our attendants that if you have any questions or comments, to post them in the chat or the Q&A, and we will start taking your questions after the third speaker. Our third speaker, Mrs. Sulema Ishaq Al Khalifa. She is currently the Director of Combating Violence Against Women Unit at the Sudanese Ministry of Labor and Social Development. Originally, Sulema is a child protection and young people mental health expert and gender-based violence mitigation and prevention specialist. She was a lecturer at the School of Psychology and senior child therapist at Ahfad Trauma Center. Sulema has 19 years of experience on working on psychosocial support projects for children and communities affected by war and conflict or living in underprivileged situations in Sudan, working in different UN agencies, INGOs, and NGOs. She had joined Ahfad University as a faculty staff member in 2012 after completing her master's counseling and health psychology. Sulema was head of Trauma Outreach Office, managing various collective healing projects dedicated to enhance mental health services under the umbrella of peace building and projects aimed to enhance community resilience and self-reliance. Now, Sulema is finalizing her PhD, which will be on establishing a curriculum of comprehensive protection and psychosocial support program for professionals who work with children with disability. Sulema is also an activist on child protection and other issues related to gender-based violence, human rights, and development initiatives. She's a member of INSAF Campaign of Transitional Justice. Mrs. Sulema, the floor is yours. Mrs. Sulema, are you with us? Mrs. Sulema? Sulema? Okay, until Mrs. Sulema rejoins us, just to point to some of the common items that were highlighted by Mrs. Fawzia and Mrs. Diago, which is the importance of education for women and eradicating poverty as factors that contribute to violence in a society. And also the need to include women in all phases of decision making and involving civil society, as well as the capacity building
of all members of the community, which includes women, of course, because as we all know that conflicts and wars affect women and children disproportionately. So when it is time for peace and negotiation, it is also important to involve women in the process. Mrs. Fawzia, from your own personal experience, why do you think it was difficult, or it was not, women were not welcomed in the beginning in the negotiation and the peace process? Why, as you said, that when it was time for sitting down the table and negotiating for peace, women were told, no, you don't have a place on the table? Is it because of society stigma, or is it because of the women are not capable or not ready, or what is your view on the issue? On the capability matter, Maha, I think women are capable enough to know that they can resolve their differences through negotiation and peace and not through war. That indicates how capable and how efficient women are. I think many dimensions to this. Firstly, women have not been engaged in a majority of the conflicts and war. They have not been part of destruction of their country. So the general perception is that because women have not been engaged, peace is not their business. While if you look at the impact of war on women, as I indicated, in any society, women lose their loved ones, their family members, their opportunities are being taken away from them. They lose access to education, access to health facilities. All these social services are being taken away from them. And I'm just an example. As you rightly, during the introduction, you said that I could have been a medical doctor if there was no war and conflict. So the first thing is the general perception that women are not to be in the negotiation table. The second, I think it's a battle over power. A lot of these men feel insecure when their power is shared with another group, in this case, the woman. So I think and also I think women need to mobilize themselves. We are okay and we are happy as long as we have an office of work and a computer. It's time for us to start entering that no entry zones, the untraditional area of work, for us to be able to take some risk and enter to the areas which has not been common for women to be there. And peace and security is an area where most women also think that this is not something that they can do. I think it's about perception, and perception among men, but also among women as well. Great, thank you. Mrs. Diago, from your presentation, you talked about how violent extremism, there's no French. Sorry, it seems that there's no French translation. Oui. Oui? Okay. Vous me parlez? Oui, Mrs. Diago. My question is regarding violence. Je n'ai pas la traduction. No translation. Je dis que je n'ai pas la traduction. Oui, je vous reçois, mais je n'ai plus la traduction. Voilà, continuez. Okay. Continuez. Okay, thank you. So for violent extremism in a society, you said that this is one of the areas that you focused on in your work, and involving civil society as well as in election observation. With violent extremism, it also disrupts the political process, the participation of women in elections, in the civil society. Can you have both the involvement of women in countering violent extremism, as well as in involving them in the civil process? Voilà, la traduction n'est pas claire, mais ce que j'ai compris, elle demande, est-ce que les femmes peuvent être efficaces dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme? C'est ça la question?
Est-ce que c'est ça la question? Oui, oui, c'est la question. C'est ça la question. Bien sûr, parce que vous savez, comme on a demandé l'implication des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. On l'a dit dans nos différentes deux interventions, en matière de conflit, ce sont souvent les femmes et les enfants qui payent le plus lourd tribut. Si vous voyez les théâtres de conflit, les images qu'on nous montre à la télévision, que ce soit chez vous ou bien dans les pays arabes, ou bien en Afghanistan ou dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest du centre, vous voyez toujours les femmes accompagnées des enfants avec des baluchons sur le dos. Elles essaient de partir, de sauver le minimum dont elles auront besoin. Mais pourquoi on les implique? C'est par rapport à la prévention et à la sensibilisation, parce qu'on a dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut également mieux protéger. Parce que ce sont les femmes, elles sont mères de famille, elles sont sœurs, elles sont le pilier de nos maisons. Dans tous les pays, ce sont les femmes qui font le travail d'éducation, d'encadrement, de sensibilisation. C'est elles qui soignent, c'est elles qui orientent, c'est elles qui nourrissent. Donc, ce rôle important, ce rôle fondamental que jouent les femmes dans nos foyers nous pousse à dire qu'elles peuvent avoir un rôle dans la gestion des conflits et dans la sensibilisation sur l'extrémisme violent et le terrorisme. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a remarqué que dans les sociétés où il y a des conflits, souvent les hommes adultes mûrs sont partis ou bien sont happés ou recrutés par des djihadistes. Et ce sont les femmes qui restent seules dans nos contrées, dans nos maisons. Elles ont donc ce travail, sensibiliser pour le besoin de rester, sensibiliser pour ne pas être happées, pour ne pas être recrutées, sensibiliser pour développer des valeurs de patriotisme et de citoyenneté. Je pense qu'elles sont ce rôle naturel. Elles sont faiseuses de paix, je l'ai dit. Elles sont médiatrices dans nos foyers. Quand un problème quelconque se passe dans nos foyers, dans nos maisons, ce sont les femmes d'abord qui jouent ce rôle de médiation à l'intérieur de nos maisons. Si elles ne peuvent pas régler le problème, elles le transmettent aux hommes, aux chefs de famille. Et quand donc le problème ne peut pas être réglé dans la maison, on est obligé de faire appel à la communauté. Et même au niveau de la communauté, elles ont leur mot à dire, elles ont des orientations à faire. Donc, c'est vu sous cet angle, ce rôle qu'elles jouent, qu'elles peuvent jouer également un rôle dans l'extrémisme violent, dans le terrorisme. Et pour ce faire, il faut aussi qu'elles soient renforcées, que leurs capacités soient renforcées davantage, qu'elles doivent être formées et elles doivent peut-être également bénéficier de programmes pour mettre en place des projets économiques qui leur permettent de soutenir leur famille. Parce que je pense qu'en soutenant les familles, il y aura moins de risques que les jeunes la partent ou les jeunes soient recrutés. Voilà, à mon avis, c'est ça. Mais également, elles ont également ce rôle qu'elles peuvent jouer sur les violences. Je pense que l'autre intervention va porter sur les violences faites aux femmes ou bien pendant les conflits. Merci beaucoup. Thank you, Mrs. Diago, for this very interesting response and clarification on this issue. We're happy now to have Mrs. Suleima back with us, and please, the floor is yours, Mrs. Suleima. Hello, everybody. Good afternoon. I'm very sorry about the connections. We are facing a very problematic transition and really problems in electricity and with the heat. I'm really sorry about that. So as the late people that who joined this of issuing the resolution, then is the Sudan National Action Plan for implementing the 1325. And actually the mandate has been in the previous regime, people has tried to do that, but because of the absence of the political commitment, people could not endorse the plan.
So I will just give you some kind of narrative about that's how we made that plan. I was really proud to be part of the committee, the technical committee that made the plan happening. I've made the plan like it is right now. And that's why I'm very proud also to tell the story, and I tell it all the time for all people. It's my own sleeping time story or a narrative. I like to tell people stories anyway. So I will give some kind of and because in the previous regime, people tried to have a plan, but because of the, as I said, that the lack of political commitment, they couldn't do it. So it was one of the things that the transitional government, the first transitional government done, is to have the Sudanese national plan for implementing 1325, which is much more needed in Sudan, not just for the transition, but because of the history of the conflict and the war we have, and the need for the recognition of the role, the historical overlapping the previous regime and bring freedom to the country. So it was. Men thinks always it will be, they always like we appreciate the women participation, but actually we were doing our role. We are using even our gender qualities to make it successful. We have much more security, we have much more commitment, we have much more resilient. Tactical in avoiding being arrested, made so many sacrifices. Women I'm sorry again about the connection. So men of my age did not actually participate like we did. But then it took them some times, then they joined, and then older men joined later. So women have led the revolution with the youth population hand by hand. Representation of women is always like more than 70% in all demonstrations, facing all danger and everything. That's why when it was signed, it was a gift for women on their International Day, on the 8th of March last year. So if I'm back to the participatory, as I told you, that people had previously participated, but because even participation, not just about the political commitment, it's also being inclusive and add everybody, and everybody should participate on formulating the plan and actually identifying the prize on participatory method among all parties relevant, legal civil society institutions, relevant institution, international institution. The methodology was characterized by participatory approach, and we did it as Sudan is vast country, as you know. So we in the 18th of the 18th states, we managed to do it in 13 states, but actually we whole participation of the 18 states in Sudan, which is for the first time to do some kind of national consultation in this way. So people from the IDPs, people from resistance committees, youth groups, political groups, everybody was there. Civil society, even government, and everybody. So why it's very important to have the 1325? Because protecting women from being affected by conflict or by amending this discriminatory laws
and developing early warning system and public education and prosecuting violations of women's rights, and actually protecting women during and after conflicts by ending violence against women in communities and by parties to conflict or parties to conflict resolutions. Participation of women in making decisions Sulema, maybe related to the conflict, such as general policies of states in times of peace and war, supporting the role of women in relief operations. Maybe if you turn off the camera, the connection will be better. I will try to be very fast because I will afraid that the connection is always bad. So also it focus on changing the patriarchal system in Sudan, which govern the whole things. It's not an only Sudan. We know that it's all over the world. That patriarchal system always govern the decision. The plan's also aiming to urge the Sudanese government and people to abide by the UN resolutions. It's because it's the 1325 and the resolutions that after the 1325 and other resolution and treaties. That's the plan is saying that we have to ratify now CEDAW, Mambutu resolution, Mambutu declaration, and other resolutions related to human rights and related to promoting women rights and women participation. The atmosphere was the plan prepared within was very within politically free atmosphere, and the ownership is much more bigger. So that's why we have a great commitment for the people to have an ownership over the plan. So it's not just the government; it's a government plan, but actually the civil society and the people, the nation will feel that this plan is theirs. They have been participating on this, on formulating this plan. So this is the charters of the framework for the action plan. I will not say them, that you know most of them. So in the role of women and peace and security agenda, because there's a context and we need to focus on, because there's a lot of different kinds of violations happen to the women during the last 30 years, where there's laws actually made to minimize women's abilities and to decrease their participation in not just in politically, also in the social life. There's because of the dictatorship and the turmoil that of human rights, deprivations and everything from other things, but women keep the struggle actually, and most of the laws are targeting women working in informal sectors, poor women, women who have less privilege. So this is much more violations against them. There's some amendment happened, but more amendments need. If you imagine that rape was treated as zina before, then they have a definition in 2015. So it was, you can imagine how far people can go in violating women's rights through law. And in the legal context, as Sudan is a member party of the United Nations, they have also to be abide by, to be more integrated more in the community, international community and regional community, and actually ratify most of the treaties and most of the legislation, and have to contextualize laws again according to the. In the economical context, any economical plans for women empowerment has been ignored, and there's nothing done like to integrate women productions within the general economy. That's why the most poor people are women, and most of headed household actually are women. Beside all these kind of things, they're poor, but they have to head the household. They have to keep the family. Men are not there, so they have to work and do something to look for their children. As women never leave their children and travel to Libya, for example. Yeah, most of the men, when they are
so women will be left alone to do all these kind of things. The last slide, I will just tell about how we are going to actually implement the plan, but focusing on main issues to promote women, things that will promote security for women and establish some kind of responsibility within security sectors towards protecting women and girls, is to increase women actually deployed by those security sectors. And because we are going through security sector reforms because of all this transition and after the Juba peace agreement, this reform also should integrate more women and have more women deployed in army, more women deployed in the police department at the civil power. So we increase the conducive environment for women by increasing our building and understanding a sensitive, much more forum within those security sectors institutions. Integration of informal sector into national economy, because most of the production of agriculture, 70% is done by women. So actually, women feed us in this country. So there's no other things that related to their increasing their productions, relating this to self-reliances, relating this to other life skills that required for their development and for their real empowerment. Because empowerment is not just providing money, but actually building a conducive environment for this empowerment to happen. So most of it is having women making related to this. Increase women deployment in law enforcement institution and establish legislation to support meeting, a very large meeting and high meeting. It's always like 4 or 3 women represented. It's actually a very scene that's make you angry, because sometimes people discuss women issues and things that are much more related to women, especially in their role in peacekeeping, in their role on DDR, in disarmament, and all this kind of reconciliations. We know that women's role is much more emphasized on these kind of things. And if they are participating, we will make sure these things happening, because we will make sure that we will keep the peace. We will make sure we guard everything. We will make sure that even by practice, women have how they are doing negotiations, how they are doing performing some kind of reconciliation within their communities, how they are providing some kind of skills, and their role in development is essential to prove this is appropriate for their needs. Because women are actually the victims of all this war and conflicts, and women who remains in their societies, they never leave. So they are the ones who are in the IDPs working, they are the ones in the returnee communities working, and actually making everything for the family. So their integration in the development will make your development plans is appropriate, really tailored for the needs of the people, and actually productive. It's not just legislation for the support in the economy, but actually also in the political divided by 40%, and actually now in the new participation in all 15 institutions and other institutions, having the commissions with also headed by women, and having much more integration of women senior as a senior member of government and other institutions. Establish an enable environment and focus on GBV prevention. The 2 pillars of the plan was very on prevention and promotion and protection was very much elaborative, focusing on creating social responsibility, creating civic education curriculum within the universities, because we are young population. 52 or more % of the population is youth.
So we invest on them, investing on university students, high school students to have this kind of change and inducing this kind of change and making them as a social capital very much useful for promoting awareness raising and changing social norms. So we are focusing much more on enabling this kind of social responsibility, societies to feel that GBV is their problems. It's not women problems. It's much more than this. It's the whole community problems. So and prevention is focusing on changing actually some policies related to health policy. For example, as Sudan is a poor resource setting, we still now we have to invest in the minimum standard of support. We have to invest on the primary health care and how we integrate reproductive health, gender-based violence, support, and mental health within primary health care. Primary health care costs a lot, but because we know that Sudan is now under focus, a lot of people will want to fund more things that, especially if it's targeting women and girls. That's why we want to invest in primary health care and provide and strengthen the minimum standard of support, because this what we can find in localities and small villages. Hospital and tertiary support is very and even doctors. We are going to invest on more in medical assistance and also have so much more, even they have the role of even establishing awareness raising programs within their institutions, media and communications, to change the social norms, promote women role in the society, and changing the bad social norms that normalize violence. And in Sudan, we have sometimes some types of violence, if they are not even written in any book. So it's just much related to the context. We are very diverse. Things are many changing from one community to another. Things you can say find it in a community and not find it to other community because it's related to ethnic groups or cultural context of the society. That's why we need much more studies and invest on studies and analysis for the types of violence we really sometimes it does not match. So that's we focus so much in the two pillars to have it's much more focus in prevention and promoting women, because we feel that without a conducive environment, women participation in politics and social life and economy we're not going to be sound. And whenever there is no laws protecting women, there's no sound. And now we are trying to launch the first national GBV law, which is now within the Ministry of Justice, waiting for their endorsement. And what's unique about the law is we did not bring any criminal article new. It's actually embedded within the Sudanese law, but we provide new definitions of violence, violator, or perpetrators and survivors. And actually, because in Arabic we can say المعنف, المعنفة, المعنفة. So by terminologies and language, it's very much clear. And to have clear definitions of gender-based violence, domestic violence, and other violences happening within family or happening in the other within the community. And what is also unique about the law is to the government for creating safe houses, restraining orders for women, and actually the ability to report, to facilitate women access to justice, because women sometimes find it very much difficult to be physically within the police station to report incidents. But if they have any other mechanism to report, it's also within the law is there. So this is my last slide actually. Thank you. And thank you. And I'm glad that the connection was on till I finished. Thank you. Thank you very much. I guess this is also side effects of conflicts and not investing in development while only investing in security and weapons as
previously indicated by Ms. Fawzia, the 60% of a budget sometimes allocated to security aspects instead of investing in education, health, infrastructure, and development. And again, that's why we need the inclusion of women in these decision-making processes and policy making and laws, as you, Mrs. Slema, mentioned. Changing the laws, involving the youth, involving women, in order to focus on the important things, on living instead of killing others. Thank you very much for your presentation. We have some very interesting comments and questions. We'll start with Ambassador Ismat Jahan. Impressive presentations, need for social acceptance of women at all levels of decision making was highlighted, especially by the distinguished panelists from Afghanistan. National action plans for implementation of Resolution 1325 are lacking in many of our countries. Would the panelists kindly share some best practices from their experiences, which could be followed for more awareness raising in OIC member states on the importance and benefits of the inclusion of women in peacemaking, peacekeeping, and peace building, and secondly, on the relevance of gender analysis in conflict and post-conflict settings, including in transitional justice. Ms. Fawzia, could you go first and then Sulima? Specifically on the question of implementation of 1325 and the National Action Plan, the Member States' National Action Plan, yes, Afghanistan also has developed its National Action Plan based on the basis of which a comprehensive approach by different entities or government officials, government institutions, ministries, civil society is put forward, and also in collaboration with international partners like UN and NGO, on the basis of which there are different dialogues and gatherings and meetings being held under the name of Women, Peace and Security, being led by women or by UN or sometimes by the government. That National Action Plan is important to create a dialogue in the society, because a lot of times in the society also there is a reluctance on accepting the role of women and their relevance and importance in the peace process. In the case of Afghanistan, it is different, because this peace process is about women's rights in Afghanistan, because women have been, as I said, the main victim of war, not only in terms of losing life, which they continue to pay, not only in terms of being the war tool that are used to terrorize the society, but also in terms of the opportunities. Like, for instance, during civil war and Taliban, women were denied their rights to education under the name of religion, the same religion that more than 400 years back, to our prophet, the first verse was Iqra, means read. But under the same religion, women were denied from reading and writing. So it is not only about, about individuals that lose life and about people that are killed, but also about education opportunities, and as you rightly said, about access to resources, about inclusion, about political power, and about being part of the decisions. So in some societies, they try to ignore, even within the government officials. I remember once we were holding a consultative peace jirga or peace council, and from a specific province, there was no woman in the delegation to represent that province. And we made some telephone calls to the governor of the province to include women. The response from him was, women in the peace jirga, why should they be part of the peace council? And there is no woman, actually. He said there is no woman. But after like 15 minutes of mobilization, we managed to bring 30 civil society activists, women, to the governor's office to be part of the list. So these kind of action plans and initiatives can actually raise awareness and mobilize women themselves, mobilize our supporters and allies. It is important, but I think beyond this, some political commitment is required. It has to become a must for people to know that women participation is needed.
it must become obligatory. And therefore, I think quota and introducing quota for women to be part of these initiatives are crucial. I can see that there are different views about quota and about women's presence in the negotiation table or in the process as a whole. Post-negotiation, I see that there are different views about quota, but I see that in countries like transitioning from war to peace, quota is a must because that will oblige all sides to respect and ensure women inclusion. Thank you, Ms. Fawzia. Sulaiman, do you have a comment on the national plan? There's also a specific question. سيدة سليمة طرحت عن خطة العمل التنفيذية للقرار 1325. سؤالي، هل تم تفعيل هذه الخطة أم أنها مجرد حبر على ورق؟ Mr. Sulaiman? Okay. Mrs. Diago, can you hear me? La traduction est défectueuse, hein, ça ne passe pas bien. C'est la traduction. D'accord. Elle m'a posé une question. Oui, je peux répéter. Est-ce qu'elle peut répéter? Okay, السؤال هو عن the national plan in the African countries. How effective has it been in terms of applying 1325, Security Council Resolution 1325? Qu'est-ce qu'elle a dit? Monsieur l'interprète? Oui. Interprète. Monsieur, je n'ai pas entendu la traduction. Bon, c'est vous. Vous n'avez pas traduit ce qu'elle a dit. Ben, qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas entendu. Répétez, s'il vous plaît, veuillez répondre. C'est la traduction. عن Security Council Resolution 1325. كيف Oui. كيف يتم تنفيذ الخطة أو القرار هذا في الدول الأفريقية؟ Oui. Qu'est-ce qu'elle dit about? Oui. هل تسمعني؟ Oui, oui, elle peut, madame, je vous écoute. Il traduit la résolution 1325. Qu'est-ce qu'elle voudrait savoir? Wow. Oui. Oui, vous veuillez répéter la question, s'il vous plaît. السؤال هو بالنسبة لقرار مجلس الأمن 1325. ما مدى فعالية تفعيل هذا القرار في الدول الأفريقية؟ Voilà. On peut constater d'une manière générale, s'il faut parler vraiment vrai, la mise en œuvre, il y a des actions qui ont été faites, mais la mise en œuvre est actuellement très faible. Parce que vous le savez, même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, le budget alloué à la mise en œuvre de cette résolution 1325 est de 0,01% par rapport à leur budget. Donc, vous voyez, à ce niveau, c'est très faible. Et au niveau des États africains, les 10 premières années, je pense qu'ils n'ont pas eu réellement cette volonté politique de s'engager et de mettre des fonds indispensables pour la mise en œuvre des plans d'action. Parce que les plans d'action ont été élaborés, mis en place, mais très peu d'États ont alloué un budget pour la mise en œuvre de ces plans d'action. Si je prends le cas de mon pays, le Sénégal, c'est vrai qu'au moment de l'élaboration, on avait pris un petit budget pour élaborer. Mais après, jusqu'au moment où je vous parle,
il n'y a pas un fonds important qui est mis en place pour la mise en œuvre de cette résolution. Pourtant, nous sommes à notre deuxième plan d'action. Les actions qui ont été faites ont été appuyées par les partenaires, ce qu'on appelle les PTF, les partenaires techniques et financiers, tels que le système des Nations Unies, tels que la CEDEAO, tels que d'autres organisations régionales qui ont appuyé les programmes des femmes. Et ce sont souvent les femmes de la société civile, des organisations de la société civile qui interviennent, font du renforcement de capacités, traduisent la résolution en langue. Elles ont eu cette volonté. Ici, chez nous, la résolution a été traduite en langue nationale et dans d'autres pays aussi de l'espace CEDEAO. Donc, ces femmes ont la volonté de mettre en œuvre cette résolution. Mais ce qui manque, c'est vraiment mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les femmes dans la mise en place de ces programmes. C'est bon? Yes. Okay. Thank you. We have a comment from Mariama Donete. Congratulations to President Diago, Ms. Fauzia, Suleyman, and all the speakers for a well-presented symposium. We continue to advocate the participation of women in high-profile decision-making positions in governance issues, both in the private and public sectors. Since all of the speakers have mentioned the importance of social inclusion and women inclusion in all aspects, in the education sector, the more women are aware and educated about their rights and how to participate in civil society. Maybe I can go back to you, Ms. Fauzia. Is there a program to educate young women and girls? I think Ms. Suleyman has mentioned that as well in her presentation, that since youth make a large percentage of the population, it's important to involve them early on in the process of civil society and political participation and elections. We have seen even in developed countries where there's aversion now from participating in elections. There's low turnout in elections, in nominations. So how can we mobilize women more to raise awareness about the importance of this participation? Ms. Fauzia and then Mrs. Diago. Well, Maha, I think inclusion in different layers of the process, starting from the negotiation, the actual negotiation and being in the room, is not only, it's an imperative for success of the process. Because I believe post-peace agreements, if a social small group of the society, under whatever name, is ignored and denied the political right, that will pave the way for another conflict. So in order to have a comprehensive approach, an inclusive approach to the peace process, inclusivity is important. When we talk about inclusivity, all the citizens must see their representatives or their views or their voices being heard on the table. And therefore, the inclusion of youth, women, political community, civil society is important. And therefore, in the negotiations that we continue now, we try to represent the new Afghanistan post-Taliban time over the past 20 years, with inclusion of women and youth. And it's interesting because the youth who are represented in the negotiation, they are the sons, some of them are the sons of the first age of, or the first group of political leaders. So their fathers are the big leaders and their sons are now attending the talks on behalf of kind of the political community of their father, but also the youth. What I found interesting in this is that they seem to have less conflict or disputes with the other side than comparing to their parents or their father, because their father has been directly engaged into this war and they have so much remedies and grievances. So therefore, I think the inclusion of youth is a way forward to heal some of these grievances.
And women, of course, in our case, women rights is, as I said before, it's a matter for bargaining, unfortunately. So their role is important. But moving forward at the society level, engagement, listening to the victims of war, to the youth community, to civil society, including their voices, is a healing process, because by listening to their voices, they will see that they are included, because not everybody will be included in the negotiation team, but their voices could be. And one of the means to include their voices is conducting consultations, education, awareness sessions. Since the negotiation team has been established, and since the past 3 years that I have kind of started engaging myself into this peace process and advocating for peace and inclusion of women into this process, and luckily right now we have like 30% of the negotiation team are women. We have 4 women out of 21 participants, which still is not equal, but it's a beginning. Comparing to the 3 years back where nobody was actually confessing that there is a need for women inclusion, this is a step forward. So we do have consultation sessions with youth groups from across Afghanistan. We do have consultation with victims of war, because when we speak about victims of war, we have to really broaden this term. Sometimes when you are in one territory under one warring group or one government, you often forget about the other side victims of war. You often forget that victims of war are not limited to only people who lose lives in the cities, but under the control of those rebel groups or the military extremist group, they're also victims of war. We have to really broaden our definition of victims of war and listen to them. So this term of justice, and especially transitional justice, has been a little bit sensitive in Afghanistan and politically used actually, or misused. And therefore for us to achieve justice with security and peace, we have indicated and emphasized on victims-centered justice, justice that will provide victims the right to raise their voice. Moving forward, we hope that we will listen to them, because this is a healing process. And if you do not have a social acceptance, only a political peace will not result in a sustainable agreement. Thank you very much. Mrs. Diago, you would like to say something, please? Mrs. Diago, the floor is yours. Je voudrais prendre la parole. Oui. Voilà. Je voudrais peut-être compléter ce que vient de dire Fauzia, pour parler du cas du Sénégal en matière de participation. Vous savez, au Sénégal, ici, les femmes votent depuis 1948. Elles ont vraiment une grande expérience des élections, une grande expérience de la participation politique. C'est en 2011 que nous avons eu la parité, mais la parité n'est pas intégrale. Ici, la parité, c'est au niveau des instances électives, telles que l'Assemblée nationale, le Parlement. Et au niveau du Parlement, nous sommes à notre 3e législature. Nous avons 42% femmes députées sur 165. On n'a pas encore atteint la parité totale, 42%, mais quand même, les femmes se sont encore battues pour que, après le président, la vice-présidente soit une femme, et au niveau des commissions qui sont dirigées par des femmes. Mais il y a des manquements jusqu'à présent. On a ces acquis, on les tient, mais on est en train de travailler, de se battre pour que cette parité soit intégrale. Non seulement la parité 50% au niveau donc de l'Assemblée, du Parlement, mais au niveau du gouvernement. Par exemple, ici, sur 35 ministres, disons qu'il y a à peu près 13%, entre 11 et 13% de femmes, ce qui fait environ 11 ou 13 femmes ministres sur un gouvernement de plus de 30 ministres. Là aussi, on doit se battre. Nous avons d'autres institutions, telles que le Haut Conseil des collectivités territoriales, telles que le Conseil économique et social, telles que le Conseil du dialogue social. Mais dans ces différentes institutions également, les femmes, la parité n'est pas appliquée. Mais quand même, il faut saluer l'engagement et les efforts de l'État. Parce que 2 fois, nous avons eu des femmes chefs de gouvernement, Premier ministre, on l'a eu 2 fois. Mais nous avons également eu maintenant des femmes qui occupent des ministères stratégiques, tels que les mines, tels que
la santé, tels que d'autres ministères qui étaient d'habitude, parce que les femmes, on les cantonnait au ministère des Affaires sociales, on les cantonnait au ministère de la femme. Les donnes ont changé et les femmes occupent des ministères chargés des mines, du gaz, du pétrole, etc. Affaires étrangères, nous avons actuellement une femme à la tête de notre diplomatie. Ça, c'est des affaires qu'il faut saluer. Parlant de la présence des jeunes, les jeunes, les Nations Unies ont eu à prendre en décembre 2015 une résolution, la résolution 2250, qui demande aux jeunes de s'impliquer davantage dans la gestion des conflits, surtout avec l'avènement vraiment de l'extrémisme violent et du terrorisme, où les jeunes sont recrutés massivement. Les Nations Unies ont pris donc cette résolution. Et les femmes aussi ont eu une autre résolution, la résolution 2242. Cette résolution qui demande aux femmes de s'investir dans des programmes d'extrémisme violent et de terrorisme. C'est la question que vous aviez posée, Mahada. Ça complète un peu ma réponse par rapport à ça. Mais par rapport aux femmes même, on a remarqué en Afrique que le mouvement féminin est en train de régresser. Les femmes sont moins engagées. Pourquoi? Parce qu'elles ont d'autres défis à relever. Les défis les défis économiques par rapport à l'emploi, par rapport à l'encadrement de leur famille, par rapport aux revenus qu'elles ont. Parce que nous sommes presque dans tous les pays plus de 50% de femmes. Et dans ce plus de 50%, 70% de nos populations sont des femmes qui œuvrent dans le secteur informel. Elles n'ont pas de protection sociale, elles n'ont pas de congé de maladie, elles manquent beaucoup de choses. Peut-être que c'est ce qui freine leur engagement pour le militantisme, leur engagement pour la participation. Nous devons faire un effort également sur nous-mêmes pour faire revenir les jeunes. Comment faire? À travers l'organisation de discussions, de dialogues intergénérationnels, pour les sensibiliser, les former, à travers de bons programmes d'éducation, de formation, de renforcement de capacités, mais surtout mettre en place dans nos écoles des curricula sur la paix, la citoyenneté, pour renforcer donc ces jeunes et conscientiser davantage, renforcer leur patriotisme et leur engagement. Ici au Sénégal, vous avez vu à travers les télévisions, les médias, les événements qui se sont passés ici, les émeutes. Les jeunes, à partir d'un petit problème, les jeunes sont sortis massivement et ont tout saccagé dans le pays, que ce soit à Dakar ou dans d'autres pays. Et le président de la République est sorti pour dire « Je vous ai entendu, je vous ai compris, je savais que vous avez des besoins. » Les besoins, c'était quoi? C'est surtout l'emploi. On a un taux assez élevé de jeunes, mais également parmi ces jeunes, il y a une toute petite portion qui travaille. Ce qui explique le fuite pour prendre la mer ou le désert, pour aller vers la migration, où ces jeunes subissent des violences, des difficultés, où ils meurent par milliers dans nos océans et dans le désert. Donc, je pense que cette question nous interpelle toutes, nous, femmes arabes, femmes des pays d'Afrique. Nous devons travailler autour de cette question pour renforcer les jeunes davantage, pour les préparer à relever. Parce que nous avons certes eu des acquis, même si les acquis ne sont pas importants, mais on peut avoir davantage, nous, pour renforcer nos acquis, en obtenir d'autres et faire travailler ces jeunes autour de ces questions. Voilà le complément que je voulais donner. Thank you very much. This was a very important and insightful intervention regarding the importance of involving women and raising awareness and having the political will. In the sum, I think all three speakers have focused on these areas, which is the political will, grassroots movements, raising awareness, and involving women in all the process of the decision-making and ending the conflicts. We only have a few minutes left. If I can ask each of the speakers for a final thought. What is the main recommendation? What would be the first priority? How to go about involving more women and including more women in the decision-making process and conflict resolutions? Ms. Fawzia?
My message would be a little bit beyond just women participation in conflict resolution and peace building. My message will be to the greater world. If we invest a little percent of what we invest on war, if we invest it on peace and promoting prosperity, equality, and a better life for all citizens, so that nobody is pushed to the corner to have only option of using gun, I think the world would be definitely a better place for all of us. Thank you very much. Mrs. Diago, your final thoughts, recommendations? Yeah. Ce que je recommande, c'est d'appuyer les femmes pour mettre en place de bons programmes de plaidoyer, parce qu'il faut augmenter le plaidoyer. Le plaidoyer pour que les femmes soient intégrées davantage dans les espaces de décision. Le plaidoyer pour que les pays qui ne l'ont pas encore travaillent à obtenir un quota ou bien une parité ou bien un quota assez significatif. Un pays comme le Cap-Vert, pour le moment, la loi sur la parité, ils travaillent. Mais ils ont énormément de femmes dans le gouvernement et dans les instances de décision. Ça, c'est à saluer. Nous l'avons, c'est une chance, continuer à y travailler. Donc, renforcement du plaidoyer, renforcement des programmes d'éducation et de formation en faveur des jeunes et des femmes. Ces programmes concernant la prévention, la gestion des conflits sur toute la chaîne, sur tout le processus, mais également le renforcement pour des programmes de participation politique, parce que ce n'est que dans ces espaces que les femmes peuvent s'exprimer, affirmer leur citoyenneté et puis identifier et dire les besoins des femmes. Donc également, ce que je recommande, c'est qu'il y a suffisamment de ressources, que les partenaires tels que l'OCI, tels que le système des Nations Unies, tels que la CEDEAO, l'Union africaine, nous appuient à mobiliser des ressources nécessaires pour mettre en œuvre donc nos programmes. C'est le message que je voulais lancer. Et pour ce mois de mars qui est le mois des femmes, je souhaite à toutes les femmes, nous sommes le 23 aujourd'hui, pour le reste de la semaine et à venir, vraiment une bonne fin de mois de mars. Et puis le combat continue. On a des acquis, mais il faut consolider ces acquis. Je vous remercie. Thank you very much. That was very important message. We have a few comments coming in. Let me read one of them. Congratulations to all women on this platform. I believe a lot of intensive sensitization is key to raise awareness and enable women and young girls understand the role and responsibilities. This is from Fatimatu Jawara from Gambia. Mr. Sulema, we're happy to have you back. If you could give us your final thoughts on recommendations and priority areas you think that we need to focus on. And there was a question, just if you can answer it quickly. بالنسبة لخطة العمل، هل هي حبر على ورق أم هل هو تم تنفيذها؟ فقط إذا ممكن الإجابة على هذا أيضا. تفضل. The plan is not خطة على ورق. It's because even when there is no, the national mechanism was not yet established because of the change of the cabinet and everything, but what it's required from the plan, we're actually implementing, because this is our mandate as CVAO, as Combating Violence Against Women Unit. Prevention and protection is part of our mandate, so we're actually implementing the 1325. But actually we'll run after other people, other institutions to do the work and to be committed to the 1325. The last thing I want to say is enhancing participation could be happening by law. When there's laws in constitutions and laws in each country that forcing to have equal number of women participating in all sectors and decision making, people will have resistance first, but then they will get used to.
activating the roles of law, the role of law in this, but actually also advocating for changing the social norms. We want to have a social norms. In religion, we are equal in punishment and in gifts. That's why we should also be equal in other things. And religion promoting actually equality by all means. Because in Islam, for example, we are not different. Men and women are not different. And people differences are induced by social norms, bad social norms and traditions. That's what we want to change. Thank you. Thank you very much. Very important message indeed. We'll take one last comment from Le Gabon. Le Gabon a fait de nombreux progrès ces dernières années grâce à la volonté du président de la République. Le plaidoyer des OSC des femmes a suscité l'élaboration d'un plan d'action national pour la paix en 2020. Le gouvernement, nous sollicitons le concours de l'OCI pour le renforcement des capacités et le pilier 4 de la résolution 1325 relatif au relèvement suite à la crise du Covid-19. L'indice Femmes, Paix et Sécurité de l'Institut Georgetown des États-Unis, en partenariat avec le Centre pour la paix d'Oslo, place le Gabon en première position en Afrique centrale. Les efforts doivent se poursuivre. Okay. Thank you very much, everyone. Thank you for our distinguished speakers. It was a very interesting session. We really heard some very good recommendations and perspectives and personal views and historical and comprehensive view on the issue of the role of women in promoting peace and security. I would like to thank our and I would like to thank all the attendees for joining us and for all your comments and questions. I hope you found this symposium interesting, and we hope to see you again in our future symposiums. And allow me to also thank my colleagues in the OIC General Secretariat, the IT department, the translation, and the conference, as well as my colleagues in the Department of Social and Family Affairs. Thank you very much, everyone, for being with us, and we hope to see you again. Thank you very much. Wassalamu alaikum.